When I was a child, they thought I was mentally retarded. Fortunately, I got very good speech therapy. Could not talk when I was a little kid. I had extremely good teaching. Another thing that I did as a young child is I made things. For me, autism is important as to who I am, but the work that I've done in the cattle industry, that comes first. Being a professor of animal science. Also, in the plants that I worked on, I worked with people that were dyslexic, that were brilliant in steel work, and these people are not getting replaced. They were dyslexic, autistic, they were the socially awkward, but they could build anything. Nós estamos em Barretos, num encontro imperdível com a mega conhecedora de bem-estar animal, Grandin. Ela é quem dita as regras, ela é quem de fato fez história neste âmbito da saúde animal. E hoje, a Minerva Foods e a MSD, elas estão nos dando a oportunidade de fazer este mergulho justamente nessa ciência nova e extremamente oportuna do bem-estar animal. Um prazer estar recebendo a Completo aqui em Barretos, na nossa unidade da Minerva. Agradecer a MSD, por ter disponibilizado a vinda dela. E ela é uma autoridade do assunto, uma autoridade a nível mundial. E bem-estar animal é uma pauta cada vez mais constante para a gente que trabalha com carne bovina, O consumidor quer saber não só a qualidade do produto, quer conhecer só a qualidade intrínseca do produto, mas ele quer saber como foi produzido, se foi produzido da forma correta. E aí entra a importância do bem-estar animal. Gostaríamos primeiro de agradecer essa parceria da Minerva Foods com a MSD, que nos proporcionou esse evento, onde podemos convidar pecuaristas e nossos colaboradores também. E estar aqui nessa tarde para discutir essas questões tão importantes de bem-estar animal, que a doutora Tempo tem uma vasta experiência nisso aí. E a maneira que ela aborda os assuntos de forma prática, com os exemplos que ela teve de implementação de melhorias em diversos lugares do mundo. Oportunidade interessantíssima e ímpar, para a gente poder ter aqui conosco, um dia da doutora Grandin, que é uma autoridade aí mundial, eu diria que ela é até uma celebridade no setor, a maneira como ela trata do assunto, a maneira como ela expõe as ideias, a maneira como ela passa a informação de forma objetiva, de forma simples, é bastante construtivo. E é interessante dizer também, na minha opinião, que esse é um assunto, eu diria que é um dos assuntos mais importantes do nosso setor no momento. Parabéns para a MSD pela iniciativa. Eu acho que essa vinda da professora Grandin só engrandece o trabalho que a MSD tem feito em promover o manejo racional dos nossos bovinos no Brasil. Muito bom, fiquei muito contente de estar aqui e passar essas horas com vocês. Foi de grande aprendizado. Breaking tails on cattle, that's not acceptable.
And the big mistake people make if they do twist the tail is when the animal moves, to keep twisting. If the animal takes one little step forward, let go. Reward it for moving. Don't punish it for moving. He even leans forward, let go. What you want to do, you back off. I know it's hard to resist the urge, but you must resist the urge. And yesterday, one of the things I learned is I had the urge to push when I shouldn't, and I had to fight it. You have to fight it. You've got to let go. This was a wonderful trip, and I'm really impressed with all the work being done to promote low-stress cattle handling. I went to a ranch, feedlot, 2 slaughterhouses. People are really working on making progress. Low-stress handling is important because it better weight gain, better artificial insemination, conception rates, less bruises, better safety for people, and better meat quality. Plus, it's the right thing to do. And it's really obvious from this trip that there's big efforts being made to improve cattle handling. Well, farmers are going to find that it's going to be really beneficial to greatly improve cattle handling. To stop yelling and screaming. It's going to take some changes in the attitude of how you do things, how to move cattle with just very small movements and not be arm waving and screaming. And you're going to find you're going to like your cattle better too when they're calm, and they're going to be more productive. I watched Antonio's videos today at the conference. I was very impressed. He was doing some really good handling with the Nelore cattle, and those videos are going to be very useful in training people here in Brazil to handle Nelore in a quiet, low-stress manner.